Thank you, Abba Father. You said in your word that you will never leave me nor forsake me. You said you will never. You have written my name in the palms of your hands. You said no man can snatch me away. You say any man trying to touch me is like touching the apple of your eyes. Touching your very own apple of the eyes. It can't happen. For you said in your word that I am hidden in Christ in God, far above the reach of principalities. Not only them to kill me, but even for them to touch my faith. They can't bring me down. You said I am righteous. And that even if I fall 7 times, the grace of God is there to help me up. I am not planning to fall. But Lord, I am not planning to give up as well. I will stand by the grace of God. Thank you, Father. In Jesus' mighty name. Amen. Put those hands together for the Lord. And be seated. Good morning to everyone. And may the Lord bless the choir for the ministration this morning. In Jesus' name. When they are singing songs, I always say, don't just expect the teaching. Your blessing can come at any time. While the choir was ministering, I had 2 dreams this night. Is it 1 or 2 dreams? 2 dreams. One of them, I went for a battle with my people. We were few. And we went into a community, it was those ancient community. And it looks like we came in with technology. And we were using technology to fight. Meanwhile, they were using the ancient ways to fight. With weapons. Spears and all of that. And I don't know what happened, but all the soldiers were slaughtered. My soldiers were slaughtered, and I was amazed. I was surprised about what is happening. They slit their throats until I was taken captive. I woke up from that dream. I was not happy at all. I was not happy. I said, God, is this how it's going to end? So when the choir was singing, as I was praying in tongues, the Holy Ghost was speaking to me. I was ministering. In fact, I don't know how to share it. He said, what do you mean by is this the end? He said, if the same power that raised Christ from the dead lives in you, you can't be overcome. And I saw myself in that dream back. And I put my hands and all of my soldiers were rising up. I'm telling you where I was sitting there. I was praying and stretching my hand and commanding them. When she was ministering that the weight of your glory, no words can carry. And I saw the weight of his glory came upon all those. I was back in the dream and everybody that was lying down was in the same position. And I was raising them up back. I was raising them up back. Before then, there was the song she sang that, you are seated in heaven. You made the earth your footstool. And the Lord ministered to me that the powers of the devil is on earth. And in that dream, he stretched forth his toes and then just break open the gate where I was locked. Not in the dream, where I was seated here. Where I was seated here. Just by his toe, the whole thing came out. And then I came out, and then when she sang, the weight of your glory no man can carry, I just started ministering the glory, and I saw the glory of the Lord fell upon all the soldiers that were down, and they rose up. Hallelujah. You don't know where your blessing will come from if you're connected. When the person that was singing praise was singing, I have got joy, joy, joy. By that, I had not gotten that administration. But I was singing it as a mockery to the devil. That's how I felt. As I was singing, I have got joy. Whether you think that you can lock me up, by the blood of Jesus, you can't lock me up. I've got joy. I was singing it, and when I was shaking my tail, my boot was like the kind of one that a child is saying "pay" today. Hallelujah.
You don't know where God will minister to you. For me, it's a mighty deliverance this morning. Hallelujah. Don't come to church expecting to get your blessings only from the message. It can come from anywhere. Stay connected. Then, I said this thing before. Let your words never be ordinary. The words of a song. Never take it ordinary. When they say singing is praying twice, it's not all singing that is praying twice. Oh. You understand what I'm saying? Because the words of a song is supposed to be a prayer. That's what it means. When they say singing is praying twice, is that the words of a song is supposed to be a prayer. When we are saying, I will serve you till I die. Breathe on me. What are you saying? You are not saying anything. You are making a pledge. And you're saying, but you know this pledge I can't stand on. I don't have the ability to sustain it. So just breathe on me. That breath of the Lord can propel you to serve him till you die. And when I say Rock of Ages clear for me, I think of all the things I'm going through, all the persecution that are coming my way. I see all the things. I say, let me hide myself in you. And when you hide yourself in God, these things will come, but they will not touch you. I'm not talking about harming you as in beating you, but they will not touch your faith. So every song is supposed to be a ministration. It's supposed to be a prayer. It's supposed to be, I don't know, that is how you reap from songs. Hallelujah. That is how you reap from songs. When you're singing, don't just think about the melody. The melody is beautiful, and that is what makes it twice. Because the Lord loves the melody. But what plays the melody to the Lord is not the sound of the voice, but the state of the heart. It's the state of the heart that plays the melody. When I'm singing, I say, you are my shield. You are my covering. I see myself at the battlefront, not able to do anything. And I see the Lord stand there. I have done nothing, but I'm shielded. I'm winning the battle. That's when he says that I will fight for you and you shall have your peace. You catch the revelations. If you are connected, there will be a lot of revelations you will get from each ministration. I feel like I've been preached to so much this morning. I feel like I've been laid hands on. I feel like a lot has happened. Hallelujah. So please try to always key to that. Don't take it ordinary. A song is not a song. A song is not just to please you. The difference between the worldly song and a song in Christ is the power. Not just when I talk of the power, is the connection that you have with to whom you are singing the song. And I hope you know that there is no song that is ordinary, even in the world. You may be seeing it as ordinary, but you don't know. To the people who sang it, it's not ordinary. And to some people who are singing it, it's not ordinary. And to the people who are listening it looks ordinary, but it is not ordinary. It causes an impact. Hallelujah. So don't take songs lightly. This morning I told you I was going to be teaching on speaking in tongues. Like I started already. To teach on speaking in tongues because this week is going to be our week of prayer. Hallelujah. Je vais parler en langue parce que cette semaine sera notre semaine de prière. Especially praying in tongues. Surtout prier en langue. Hallelujah. Amen. Last Thursday I was making a point that the Holy Ghost is not a man. Jeudi passé, je disais que le Saint-Esprit n'est pas un homme. Who needs you to keep quiet for him to speak? Qui a besoin que tu sois calme pour qu'il parle. Because he does not speak with the voice of man. Parce qu'il ne parle pas avec la voix de l'homme. So your ears cannot hear him. Alors tes oreilles ici ne peuvent pas l'entendre. But what hears him is the ears of the Spirit. Mais ce qu'il entend, ce sont les oreilles de l'esprit. So when you are praying, alors lorsque tu pries, your physical man is talking. Ton homme physique but parle, your spirit man is alert. Mais ton homme spirituel est éveillé. I'm not saying that the spirit man is not also talking.
Je ne dis pas que l'homme physique ne parle Because pas. actually, the spirit man Parce que l'homme spirituel is talking. parle. Hallelujah. He's the one talking through the body. C'est lui qui parle au travers du But corps. he has the ability to still hear God. Mais il a la capacité de toujours That's why sometimes when écouter, you are entendre speaking in Dieu. tongues, C'est pour ça que parfois lorsque you tu get parles en some langue, revelations within. tu obtiens cette révélation de l'intérieur. Hallelujah. Amen. Speaking in tongues. Parler en langue. We're going to be looking at 2 chapters of the scriptures. Nous allons Today. regarder 2 chapitres de l'écriture aujourd'hui. And we will also go to a few for references. Et nous allons regarder quelques pour... I started talking about Acts chapter Référence. 2 the other day. Je commençais à parler d'Actes chapitre 2 l'autre jour. But you know, I just mentioned it in passing. I want us to go to it today. Nous allons regarder cela en profondeur aujourd'hui. Acts chapter 2. Actes chapitre 2. That is the first time that tongues were seen in scriptures. La première fois que les langues furent vues en écriture. Acts chapter 2. Actes chapitre 2. Why am I teaching this? Pourquoi Because even est-ce some que of us who j'enseigne? speak in tongues, sometimes when you begin to speak in tongues too much, you feel like you are going out of line. Like it's like maybe you are just wasting your time there. Mais certains d'entre nous qui parlons en langue, parfois, quand tu commences à trop parler en langue, tu as l'impression que, tu es en train de perdre du temps. Like you don't know what you're doing. Tu You don't sais know pas what you're quoi. doing. C'est comme si tu connaissais pas quoi ce que tu faisais. Speaking in tongues Parler en langue is the most evident proof of the Holy Ghost. est la preuve la plus évidente du Saint-Esprit. Hallelujah. Amen. Before salvation took place Avant que le salut on the day of n'ait Pentecost, le jour de la Pentecôte, the Bible says that tongues of fire descended on the disciples. la Bible dit que des flammes de feu, de langue est descendu sur les I told you last Sunday that some people think that tongues are human languages. You know, when you begin to speak a language that is not actually yours, or is not actually that of the people around you, then you're speaking in tongues. Je vous ai dit dimanche dernier que certaines personnes pensent que le parler en langue, c'est la langue des hommes. Alors, si tu commences à parler quelque chose que les autres ne comprennent pas, qui n'est pas vraiment, ce n'est pas vraiment ça. No, they think that Ils is not, pensent that is what tongues is. que c'est qu'est les langues. When you begin to speak other languages you're not familiar with. Quand tu commences à parler d'autres langues avec lesquelles tu n'es pas familier. But I want us to see these scriptures Mais j'aimerais que nous regardions cette écriture. in Acts chapter 2. Dans Actes chapitre 2. When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place, and suddenly there came a sound from heaven as a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. You know, this is one of the places where some people say that the Holy Ghost is a wind. Voici l'un des endroits qui fait en sorte que, d'écriture qui fait en sorte que les gens pensent que le Saint-Esprit est un vent. Et dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. He said he came upon them like a mighty rushing wind. Il dit que cela est venu sur eux comme un vent impétueux. He said the sound was like a mighty rushing wind. Le son était comme le son d'un vent impétueux. He said it was like. C'était comme. It was not. Ce n'était pas. There was a sound. Il y avait un son. There was no wind. Il n'y avait pas de vent. But Mais there was c'était a pas le sound. vent. Il y avait un signe. Let's look at it. It says, and suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind. It was a sound. It was not a wind. Il dit tout à coup, il vint du ciel un bruit. C'était un bruit. Comme celui d'un vent impétueux. It was a sound. C'était un bruit. It's just that it sounded like there was much wind coming. Mais c'est que le bruit était comme si il y avait beaucoup de vent qui venait. Many of us have heard the sound of a wind. Plusieurs d'entre nous avons entendu le son du vent. So it was not a wind. Alors ce n'était pas le vent. Because even if it was a wind, they would say like a wind. But it was not even the wind.
Parce que si c'était même le vent, on devait dire comme le vent, mais ce n'était pas le vent. It was a sound that was like the sound of a wind. C'était un bruit qui était comme le bruit du vent. So there was no wind on that day. Alors il n'y avait pas de vent ce jour-là. It was a sound. C'était un bruit. And it filled the whole house Et la Bible dit que cela remplit toute la maison where they were sitting. où ils étaient assis. The sound filled the house. Le bruit remplit toute la maison. Hallelujah. Then there appeared to them divided tongues as of fire. Des langues semblables à des langues de feu leur apparut. Hallelujah. Amen. That tongues, it was tongues, like fire as if it was in the form of tongues. Alors c'était les langues, le feu comme à la forme des langues. Hallelujah. Amen. And Bible says, and one sat upon each of them. Et la Bible dit, et se posèrent sur chacun d'eux. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Hallelujah. Amen. So when now they say they began to speak with other tongues, Quand la Bible dit qu'ils commença à parler en d'autres langues, some people think that it means other tongues means that in tongues that was not theirs, in languages that was not theirs. Certaines personnes pensent que parler en d'autres langues veut dire qu'ils parlaient en certaines langues qu'ils ne connaissaient pas. Now let's see what the Bible says about what actually happened. Regardons ce que la Bible dit par rapport à ce qui s'est vraiment passé. In verse 5. Au verset It says, 5. and there were dwelling in Jerusalem Jews, devout men from every nation under heaven. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Every nation under heaven. Toute nation sous le ciel. And when this sound occurred, remember I told you it was a sound. Rappelez-vous que je vous ai dit que c'était un bruit. Et la Bible dit qu'au bruit qui eut lieu, the multitude came together and were confused because everyone heard them speak in his own language. La multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler en sa propre langue. So it was not the wind, it was a sound. When they heard the sound, Bible says each one of them gathered. But the Bible did not say they spoke in each of their languages. It said everyone heard them in their own language. Alors c'était pas le vent, c'était le bruit. Et la Bible dit que lorsqu'ils ont entendu ce bruit, ils se sont rassemblés. La Bible ne dit pas qu'ils parlaient en les langues de ces personnes-là, mais toute personne qui les entendait en leur propre langue. Then I want you to take note. Et je voudrais que tu notes ceci. There was a miracle here. Il y avait un miracle ici. Bible says, La Bible dit, in that particular time in Jerusalem, qu'en ce moment précis en Jérusalem, all languages upon the earth were present. toutes les langues sur la terre étaient présentes. All. Toutes les langues. Am I the Toutes one les saying langues. it? Bible says, every nation in verse 5 says, and there were dwelling in Jerusalem Jews, devout men from every nation under heaven. Au verset 5, il dit, oh, il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. And Wow. the B part of verse 6 says, because everyone heard them speak in his own language. Everyone, everybody, every language under the earth was spoken in that place. Ah. They heard it. It was not spoken, but they heard as the Holy Ghost was speaking in tongues through them. The people heard in their own language. Et la deuxième partie du verset 6 dit, chacun les entendait parler dans sa propre langue. Other version says in their own mother tongue, in the tongue of their mother. Certaines versions disent que dans en leur langue maternelle. The question is, how many disciples did we have? La question est, combien de disciples avions-nous? And then how many languages were present? Et combien de langues étaient présentes? Do you want to tell me that the disciples spoke all the languages upon the earth? Est-ce que vous voulez me dire que les disciples ont parlé toutes les langues qui existent sur At the same sur time, la terre au même moment? but the people heard them, each man in their own language. Mais les gens les ont entendus, chacun
en sa propre langue. Verse 7 says, and they were all amazed and marveled, saying to one another, look, are not all these who speak Galileans? And how is it that we hear each in our own language in which we were born? Au verset 7, il dit, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Voila. You get what I'm saying? It is how come they are speaking our language? How come we are hearing them? Each one of us, we are hearing them in our own languages. Ils n'ont pas dit comment est-ce qu'ils parlent notre langue, mais ils ont dit comment est-ce que nous les entendons en notre langue maternelle. Take note, it was at the same time and they were discussing within them. C'était au même moment et ils étaient en train de causer entre eux. So this one, they never spoke Greek and Finnish and then they spoke. No, he said at that same time, while you are hearing your own language, I'm hearing my own language and this person is language. So they say, they were amazed. How come at the same time we all are hearing them in our own language, of which these men are Galileans? Ce n'était pas à tout de rôle qui les entendait, mais au même moment, ils étaient en train de causer. Ils se disaient, mais comment je les entends à ma langue maternelle, alors que ces hommes-ci sont galiléens? Hallelujah. Amen. Bible, it continues. It says, Parthians. These are the languages that are naming it. Voici les langues qu'ils sont en train de And I nommer. choose to read this so that you understand. Parthians and Medes and Elam, those dwelling in Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt and parts of Libya, adjoining Cyrene, visitors from Rome, both Jews and proselytes, Cretans and Arabs, we hear them speaking in our own tongues the wonderful works of God. Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine des Cyrènes, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? So they were not just speaking, Ils ne parlaient pas juste, they were speaking the wonderful works of God. ils parlaient des merveilles de Dieu. So at this time, Alors en ce moment, they were not praying in tongues. ils ne priaient pas en langue. They were speaking in tongues. Ils parlaient en langue. They were talking to people. Ils parlaient aux Because autres. Bible says when a man prays in tongues, he speaks to God. Parce que la Bible dit que lorsqu'un homme prie en langue, il parle à He said, but Dieu. if a man must speak, let someone interpret. Mais il dit que si un homme doit parler, il faut qu'il y ait un interprète. At this time, En ce moment-ci, the Holy Ghost never came to pray to God at that time. At that time, the Holy Ghost came to convict men of sin, of righteousness, and of justice. le Saint-Esprit n'est pas venu pour prier à Dieu en ce moment-là, mais il est venu convaincre les hommes de leur péché Hallelujah. et So de la justice. when the Holy Ghost descended on the day of Pentecost, Alors quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la his Pentecôte, first assignment son premier devoir was to be a witness. était d'être un témoin. So how would they preach to all of these men at a time? Alors comment est-ce qu'il devait prêcher à tous ces hommes-ci en un seul moment? So the Holy Ghost took over Alors le Saint-Esprit prit le and devant declared the wonderful works of God. et déclarait les merveilles de Dieu. Are you getting what I'm saying? Amen. They were not praying in tongues, they were speaking to the Il ne people. priait pas en langue, il parlait. They were speaking to the people. Il parlait au peuple. And the Holy Ghost was interpreting it at the same time. Et le Saint-Esprit l'interprétait cela au même moment. You get what I'm saying? Oh yes. Hallelujah. Amen. And Bible says, Et la Bible dit, so they were all amazed and perplexed, saying to one another, whatever could this mean? Others mocking said, they are full of wine. ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient,
Ils sont pleins de vin. So don't be surprised when you're praying in tongues and somebody is laughing at you. It never started with you. Alors ne sois pas surprise que quand tu prends, sois pas surpris que lorsque tu pries en langue, les gens commencent à se moquer de toi. Ça n'a pas commencé avec toi. From the first day of tongues, it was mocked. Dès le premier jour des langues, cela était, on s'était moqué des langues dès le premier jour. Hallelujah. Amen. So these ones are drunk. On disait, ceux-ci sont sous. But if you're Sont drunk ivres. with the Spirit, is it not wonderful? Mais si tu es ivre de l'esprit, est-ce que cela n'est pas So merveilleux? these ones are drunk. Il en dit, ceux-ci sont sous. Then I want you to know, last time I said that the message that Peter preached was not in English, it was in tongues. Rappelez-vous, la dernière fois, j'ai dit que le message que Pierre a prêché n'était pas en anglais, mais c'était en langue. That's when he said in verse 14, this is what he said. He said, "But Peter standing up with the 11 raised his voice and said to them, Men of Judea and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you and heed my words, for these are not drunk as you suppose, since it is only the third hour of the day. But this is what was spoken by the prophet Joel." Verset 14. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. So, now what is that prophecy in the book of Joel chapter 2? What is that prophecy? It says, "And it shall come to pass in the last days, says God, that I will pour out of my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions. Your old men shall dream dreams, and my men servants and on my maid servants." That's one thing I want us to take note of. So these people who say that women are not supposed to preach. J'aimerais qu'on note ceci, les gens qui disent que les femmes ne doivent pas prêcher. Il dit ici, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. He says, "On my servants." Let me see that scripture. Say, on my men servants and on my maid servants. Il dit sur mes servantes, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Men servants and maid servants. You understand? In French, when they say serviteur, it's a man. When they say servant, it's a female. Hallelujah. Amen. So when they say servant of God, how come we have made it now to be a servant of God is a man? Quand on parle alors des servantes de Dieu, comment est-ce que nous avons rendu cela, le service à Dieu comme étant le He service? says, Pas des hommes. He says your sons and daughters will prophesy. Il dit tes fils et tes filles prophétiseront. Take note of the word prophesy. Notez le mot prophétiser. Because we are going to look at 1 Corinthians chapter 14 and you are still going to see this word prophesy come up. Et nous allons encore regarder dans le livre de Corinthiens, vous allez voir ce mot prophétiser surgir. And what it means. Et sa signification. Hallelujah. Amen. What it means to prophesy. Ce que cela voudrait dire But prophétiser. at least we already know here that men and women will prophesy. Nous connaissons déjà ici là que les hommes et les femmes prophétiseront. On the day of Pentecost, he never chose men or women, all of them. Le jour de la Pentecôte, il n'a pas choisi les hommes ou les femmes. All those Tous that were in the upper room. prophétiseront. I hope you know it's not only the 11 that were in the upper room. J'espère que vous savez que c'était pas seulement uniquement les 12 disciples qui étaient dans la chambre haute. And Bible says in verse 19, "I will show wonders in heaven above and signs in the earth beneath, blood and fire and vapor of smoke. The sun shall be turned into darkness and the moon into blood before the coming of the great and awesome God." You don't need to read that one, the day of the Lord. "And it shall come to pass that whoever calls upon the name of the Lord shall be saved." So he went on to explain. Now he was explaining that they should heed the word that they have heard about the declarations of the word of the Lord. Et Pierre expliquait maintenant qu'ils devaient garder la parole qu'ils avaient écoutée selon
en ce qui concerne la déclaration du Seigneur. Now the question is this: why would some people say that they are drunk, meanwhile they heard them in their own language? La question maintenant est celle-ci. Pourquoi est-ce que certaines personnes diraient qu'ils sont sourds, ils sont ivres alors qu'ils les ont entendus parler en leur langue? They Langue heard them maternelle. speaking in their own language, Ils les ont entendus parler en leur langue maternelle. while others were amazed. Pendant que d'autres étaient émerveillés. Some other people were saying they are drunk. Certains disaient qu'ils étaient ivres. Why? Pourquoi? It is because of the kind of things they were declaring, C'est à cause du genre de choses qu'ils déclaraient, saying that Jesus is alive. disant que Jésus-Christ est en vie. When they had died, when they saw him died, Quand ils l'ont vu mourir. and when it was lied to them, so that the soldiers were sleeping. Et quand on les avait menti que il était venu dans la nuit, que les soldats dormaient et on a ouvert sa tombe. And the et tout ça. amazing thing about the Bible says that, and some believe that story till this day. Et ce que la Bible dit, c'est que certains ont cru en cette histoire jusqu'au jour. Is it not stupid to think that soldiers are sleeping at the entrance of a tomb, and then you people sleep until they came and rolled that big stone, went inside, carried him and went? And then the Bible never told us that they killed those soldiers. All the soldiers, they slept. Thousands of soldiers that were assigned. N'est-ce pas drôle de penser que des soldats, selon cette histoire, les soldats devant qui étaient supposés garder, protéger une tombe se sont endormis. On est venu rouler une grande pierre. On a emporté le corps des partis et personne ne s'est réveillé. Personne n'avait été tué. The body of a very important figure that they had to protect. They were sleeping. Only 3 days that they had to be there, they were sleeping. Le corps d'une figure très importante qui devait protéger. Juste pendant 3 jours qu'ils devaient être là, ils ont commencé à dormir. Hallelujah. Amen. Lies. Mensonge. Lies. Mensonge. And the truth is that those soldiers themselves, they saw what happened. La vérité est que ces soldats ont vu ce qui s'était passé. This lie was not spoken by the soldiers. Ces mensonges n'avaient pas It été was rather, dit par les soldats. those priests C'était les sacrificateurs that told them to say this. qui les avaient demandé de dire les avaient donné l'histoire. You qu'ils wonder devaient why dire. some of our priests still pervert the gospel till today. You wonder why some of our priests still pervert the gospel till today. Tu t'étonnes de pourquoi certains de nos prêtres souillent l'évangile jusqu'aujourd'hui. Hallelujah. Amen. It detune l'évangile. They don't say the truth. Détournent l'évangile. Hallelujah. If every man begins to know God, this issue of men of God becoming the gods of men will go down. Si chaque homme commence à connaître Dieu, cette histoire des hommes de Dieu qui commencent à devenir les dieux des hommes va cesser. Hallelujah. Amen. And that is why they don't want you to know Jesus. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas que tu So that you connaisses can Jésus. remain dependent on them. Afin que tu puisses rester dépendant d'eux. Hallelujah. Amen. Praise God. Alléluia. So Bible says when they finish speaking, Et la Bible dit que lorsqu'ils ont fini de parler, in verse 29, the people said, men and brethren. But at the end, they said that what can we do? et à la fin ils ont demandé que pouvons-nous faire? And that's how they gave their lives to Christ. Why did I read this scripture? Pourquoi est-ce que j'ai lu cette écriture? It was to let you know. C'était pour te faire savoir. And please, over 3,000 men gave their lives to Christ. Et en ce jour-là, plus de 3000 personnes ont donné leur âme à Dieu. Okay, in verse 41. Bible says, then those who gladly received his word were baptized. And that day, about 3,000 souls were added to them. Verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Do you think that it is that Galilean that he was speaking that won these 3,000 souls? Pensez-vous que c'est cette langue qui parlait, le Galiléen qui parlait, qui a gagné ces âmes? The reason why many of us are not able to win souls today is because we are speaking English. La raison pour laquelle plusieurs d'entre nous ne sont pas en mesure de gagner les âmes aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, c'est parce que nous parlons l'anglais. It's because we are speaking English. Parce que nous parlons l'anglais. When I'm talking about speaking English, Quand je parle, je dis, I'm not saying that you should go and start saying kapunta ratatata. quand il dit de parler l'anglais, il ne veut pas dire de partir et de commencer à parler en langue. What I'm saying is that it is because it is not the Holy Ghost that is giving you utterance. Mais ce que je dis, c'est que c'est pas le Saint-Esprit qui te donne
la capacité de l'expression. Yes, it's not the Holy Ghost that is giving you utterance. C'est pas le Saint-Esprit qui te donne l'expression. Because Bible says the Holy Ghost will convict the world of sin, of righteousness, and of judgment. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit va convaincre les hommes de leur péché, de la justice. Of sin, of righteousness, and of judgment. Du péché, de la justice et du jugement. Hallelujah. Amen. So when the Spirit is the one giving you utterance, Alors lorsque l'Esprit te donne l'expression, there is conviction. il y a la conviction. That's why when you have worked the whole week and then on Saturday you come at 3:30, you go and then you are thinking of how you are going to convince somebody. Et c'est pour ça que quand tu as travaillé durant toute la semaine, et le samedi tu arrives à 15h30, tu sors, et tu commences à réfléchir à comment tu vas, le moyen par lequel tu vas convaincre quelqu'un. Bonus is hard, bonus is hard. Bonheur c'est dur, bonheur c'est dur. Bible says that, and I will turn the heart of stone to the heart of flesh. Et la Bible dit que je changerai les pieds, les cœurs des pieds en cœurs de chair. So are you saying that the people here, they have the heart of iron? Est-ce que tu essaies de dire ici que ces gens-ci ont les cœurs en fer? You have not heard that he's the iron breaker. N'as-tu pas compris qu'il est celui-là qui brise le fer? Hallelujah. Amen. Praise God. Alléluia. So please, Alors, let's engage the Holy Ghost. engageons le Saint-Esprit. Hallelujah. Amen. Now that is the first thing I wanted to clarify. Alors, c'était la première chose que je voulais clarifier. If this thing has been hindering you from speaking in tongues, Si ces choses ont eu à être des obstacles, t'empêcher de parler en langue, the fact that you don't even understand what you're saying, le fait que tu ne comprends même pas ce que tu dis, the fact that men look at you as a fool because you're speaking in tongues, le fait que les hommes te regardent comme étant un fou, the fact that they Parce que laugh tu parles en langue. because you're speaking in tongues, le fait qu'ils se moquent parce que tu parles en langue. be aware. Speaking in tongues is not a normal language on the earth. Sache que parler en langue n'est pas une langue normale sur la terre. It is an utterance from the Holy Spirit. C'est une expression que le Saint-Esprit te donne. 1 Corinthians chapter 14. 1 Corinthiens chapitre 14. Let's read from verse 1. Say, pursue love and desire spiritual gifts, but especially that you may prophesy. Remember, I told you about prophecy. Lisons à partir du verset 1. Il recherchait l'amour, aspirait aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Rappelez-vous, je vous ai parlé de la prophétie. I spoke about prophecy when he said, your sons and daughters will prophesy. J'ai parlé de la prophétie lorsqu'il a dit tes fils et tes filles prophétiseront. And now they're saying that one of the gifts of the Spirit is prophecy. Et maintenant on dit que l'un des dons de l'esprit c'est la prophétie. And he said, especially that you may prophesy. Il dit surtout qui It means that afin que tu puisses prophecy prophétiser. is one of the highest gifts of the Spirit. C'est-à-dire que la prophétie est l'un des plus grands dons de That l'esprit. God has promised that both men and women will prophesy. Que Dieu a promis, disant que les hommes et les femmes So prophétiseront. we're going to see down what it means. What is the use of prophecy? Nous allons voir l'utilité de la prophétie Hallelujah. And know whether a woman is supposed to speak in church or not. et savoir si une femme doit parler à l'église ou non. Because if God is giving you a gift Parce que si Dieu te donne un don that can only be used in your house, qui ne peut pas seulement être utilisé chez toi, but you have to use it in church. mais que tu dois utiliser à l'église, And they say you have to keep quiet in church. et on te demande de rester tranquille à It means l'église, that God was stupid to have given you that gift that should be used in church. cela voudrait dire que Dieu était stupide de t'avoir donné ce don qui doit être utilisé à l'église. Hallelujah. Amen. Now from verse 2. For he who speaks in a tongue does not speak to men, but to God. Now, listen. It said, for no one understands him. However, in the spirit, he speaks mysteries. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Hallelujah. Amen. So he's speaking mysteries. Il dit des mystères. And no one understands him. Et personne ne le comprend. So no one is normally supposed to understand somebody speaking in tongues. Alors, normalement, personne n'est censé comprendre quelqu'un qui parle en langue. Even you, Même toi, who is speaking, qui parle. you don't understand. Tu ne I comprends will pas. show you that also. Je vais te faire voir cela. Verse 3 says, but he who speaks, who prophesies, speaks edification and exaltation and comfort to men. Verset 3 dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte,
les console. So prophecy is not for individual building. Alors la prophétie n'est pas pour un bâtissement individuel. It is for people. C'est pour les gens, It's for a crowd. c'est pour une foule, It's for someone else. c'est pour quelqu'un d'autre. It's not for you. Ce n'est pas pour toi. So how can God give prophecy to women and then tell them to stay quiet? Alors comment est-ce que Dieu peut donner des prophéties aux femmes et leur demander de rester calmes? Is it normal? Est-ce normal? Well, still go, you will see it more clearly. Nous avançons, tu vas voir cela. He who speaks in a tongue edifies himself. But he who prophesies edifies the church. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. So, speaking in tongues edifies you as an individual. Alors parler en langue t'édifie en tant qu'individu. Hallelujah. Amen. And that is why I'm saying that when you feel low, C'est pour ça que je dis que lorsque tu te sens faible, when you want to pray and it feels like nothing is going, quand tu veux prier, tu as l'impression que rien ne se passe, forget even the prayer points you have written oublie les sujets de prière que tu as mis de côté and begin to speak in tongues. et commence à parler en At langue. that time, you might not be speaking mysteries to God, En ce moment-là, tu pourrais ne pas déclarer des mystères à Dieu, but there is an edification that is taking place. mais il y a une édification qui a... Bible says he edifies himself. La Bible dit qu'il s'édifie. And you understand what I'm saying? Est-ce que tu comprends ce que The je dis? problem might not be what you're saying to God, but the fact that that speaking in tongues is edifying you. Le problème pourrait ne pas être le fait que tu parles à Dieu, mais le fait que ce parler en langue t'édifie. Hallelujah. Amen. So speaking in tongues edifies. Alors parler en langue édifie. Have you ever sat somewhere and then even somebody else is speaking in tongues and then something just bursts inside of you? T'es-tu déjà assis quelque part, quelqu'un d'autre parle en langue et quelque chose jaillit de Hallelujah. toi? So speaking in tongues edifies. Speaking in tongues edifies. Alors parler en langue édifie. But now they say prophecy edifies the church. Mais maintenant on dit que la prophétie édifie l'église. They say what? The church. L'église. So you who has your gift of prophecy as a woman, Alors toi qui as alors ton don de prophétie en tant que femme, what are you supposed to do with it? You stay quiet. Because prophecy cannot edify you. parce que la prophétie ne peut pas t'édifier. So what do? Alors que faire? You stay quiet in the church Tu restes tranquille. and tell God that it was not reasonable to have given you that gift because Apostle Paul said you should keep quiet in church. Et tu dis au Seigneur que c'était pas raisonnable de t'avoir donné cette prophétie parce que l'apôtre Paul a demandé de rester tranquille à l'église. Hallelujah. Amen. In verse 5. Nous sommes au verset 5. Apostle Paul is speaking. He said, I wish you all spoke with tongues, but even more that you prophesied. For he who prophesies is greater than he who speaks with tongues, unless indeed he can interpret, that the church may receive edification. L'apôtre Paul parlant, il dit, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'église en reçoive de l'édification. Now, I want us to see something. When it says the one who prophesies is greater than the one who speaks in tongues, it does not mean greater in the sense that you are more important. Or no. Or that it's simply the greater there is because it says it there that unless you interpret, it's because of your impact. The fact that you is speaking in tongues, you are edifying one man, but the person who is prophesying is edifying the whole church. So that is what it means by greater. Alors quand l'apôtre Paul dit ici que celui-là qui parle, qui prophétise est plus grand que celui-là qui parle en langue, ici ça n'a pas, ça a trait plutôt à l'impact que les deux personnes causent. Parce que lorsque tu prophétises, tu parles à des personnes. Mais lorsque tu parles en langue, c'est pour toi-même. This is one of the scriptures that people read and then they got up to say they are prophets and so that they should be more important than pastors and all of that according to them. That they are prophets. Voici l'un des And they are more écritures important. que certaines personnes ont lu et ils ont dit qu'ils sont des prophètes qui sont plus importants que des pasteurs et d'autres. At a certain time, everybody became prophet. À un certain moment, tout le monde est devenu prophète. Because they saw that he who prophesies is greater than
he who speaks in tongues. Parce qu'ils ont vu que celui-là qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Hallelujah. But Amen. what is prophecy? C'est donc quoi la prophétie? If they say it edifies the church, it's not the one that they are telling you that your mother was a woman. Si la Bible dit que la prophétie édifie l'église, cela n'a rien à y voir avec ce qu'on te dit. La parole de révélation te dit, ta mère était prophète, ton père était ceci. Hallelujah. That word of wisdom is different. C'est la parole de connaissance. C'est différent. Hallelujah. Amen. It's different. C'est différent. So that is not, if somebody is telling you that your father was a man, it's not a prophet. Si quelqu'un te dit que ton père est un homme, il n'est pas prophète. Hallelujah. The apostles were prophets. Les apôtres étaient des prophètes. Hallelujah. They were prophets. He says that he will give you the gift of prophecy. And he said this prophecy edifies the church. Il dit qu'il va te donner le don de prophétie, que ces prophéties édifient l'église. It edifies the church. Et ces prophéties édifient l'église. Praise God. Alléluia. So whatever must edify the church Alors, ce qui édifie l'église, is the word. c'est la parole. The word of God. La parole de So Dieu. some of the people will say pastor. Alors, certaines personnes vont dire pasteur. They are actually prophets. Ce sont des prophètes. They speak the word of God to you with power. Ils déclarent la parole de Dieu avec puissance. And it edifies the church. Et cela édifie l'église. So when the Bible says your sons and daughters will prophesy, Alors, lorsque la Bible dit que tes fils et tes filles prophétiseront, it's declaring the word of God. c'est déclarer la parole de That's why he Dieu. calls them men servants and maid servants. C'est pour ça qu'il les appelle les serviteurs et les servantes. Hallelujah. They Amen. preach the word. Ils prêchent la parole. The word is meant to be preached. La parole est faite pour être And that prêchée. is prophecy. Et c'est ça la prophétie. That's why Bible says in the book of, I think, 1 Peter, it says there is, I think chapter 1 verse number 9, it says there is a more sure word of prophecy. C'est pour ça que la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 9 qu'il y a une parole certaine de prophétie. Hallelujah. Amen. It says these things, even if it's not chapter 1, there's chapter 3, it says, these things I have spoken to you. It said we handled them, we have touched them. Hallelujah. He said, but there is a more sure word of prophecy. Et de ces choses aussi qu'on vous a parlé, on vous a déclaré, nous avons touché cela. Mais il y a une parole certaine, plus sûre de prophétie. Hallelujah. Amen. So the word of God is prophecy. Alors la parole de Dieu est une This prophétie. book is called the book of prophecy. Ce livre est appelé le livre de prophétie. So to prophesy is to speak the word of God with power. Prophesy is to speak the word of God with power. Prophétiser, c'est déclarer la parole de Dieu avec puissance. Oh, TB Joshua always says it. Hallelujah. T.B. Joshua le disait souvent. He said, prophecy is speaking and teaching the word with power. Il a dit la prophétie, c'est parler, déclarer la parole de Dieu avec puissance. Hallelujah. That's prophecy. C'est ça la prophétie. So how does we women, how are we going to do with our own prophecy? Alors nous, les femmes, qu'allons-nous faire de notre prophétie? Hallelujah. Amen. Because there are some people who will not watch this video just because it's a woman that is teaching. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas regarder cette vidéo parce que c'est une femme qui enseigne. And even if they manage to watch it, it's in the sense of condemnation. So every other thing I'm saying, they will not hear. Alors même si ils essayent de regarder, c'est pour condamner. Alors toutes autres choses que j'ai dit, ils n'entendront pas. They will not hear it. Ils n'entendront pas. Hallelujah. Amen. We're still studying. 6. It says, but now, brethren, if I come to you speaking with tongues, what shall I profit you unless I speak to you either by revelation, by knowledge, by prophesying, or by teaching? Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Then he explained in verse 7, he said, even things without life, whether flute or harp, when they make a sound, unless they make a distinction in the sounds, how will it be known what is piped or played? For if the trumpet makes an uncertain sound, who will prepare for battle? So likewise you, unless you utter by the tongue words easy to understand, by the tongue what's easy to understand, how will it be known what is spoken? For you will be speaking into the air. Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe
ne rendant pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même vous, si par la langue vous le donnez par une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez anglais. Hallelujah. Amen. Now it's explaining because, in those days, Il when they explique. planted churches, Vous savez, avant, lorsqu'on avait implanté les églises, and men were blessed with the Holy Ghost. et les hommes étaient bénis par le Saint-Esprit, And they knew that in the day of Pentecost, the disciples preached in tongues. et ils savaient que le jour de la Pentecôte, les disciples ont prêché en langue, A man of God who has prayed the whole night to minister et un homme de Dieu qui avait prié durant toute la nuit pour venir rendre would come and ministère, climb on the pulpit. venait, se mettait sur le pupitre, Ladaba sotakapa. et il commençait à parler en langue. Kapota libradas. Somebody say hallelujah. Quelqu'un La dit kompa Alléluia. libranda kan supalataya. Somebody say amen. And at the end, he said, glory to God. And then you who did not understand, you are less spiritual. You did not hear that the people understood each one of them in their own language. Et les gens disent Amen. Toi qui n'as pas compris, tu es moins spirituel. Ne sais-tu pas que les hommes, selon le livre des Actes, les entendaient en leur propre langue? The Apostle Paul needed to address this issue. Alors, Apostle Paul devait adresser ceci. So he said, if I'm speaking to you like that, I say even flute. That flute or that drum, that trumpet, there's a particular sound that tells you what to do. So he says that's why when we continue, he will say that if you have to speak in tongues like that, make sure there's interpretation. Les flûtes, les trompettes, ça ont des sons particuliers. C'est pour ça qu'il continue en disant que si tu dois parler en langue, rassure-toi qu'il y a une interprétation. Verse 10 says, there are, it may be, so many kinds of languages in the world, and none of them is without significance. Therefore, if I do not know the meaning of the language, I shall be a foreigner to him who speaks. And he who speaks will be a foreigner to me. Even so, you, since you are zealous for spiritual gift, listen, he's addressing something very important. He said, even so you, since you are zealous for spiritual gift, let it be for the edification of the church that you seek to excel. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. Et même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Hallelujah. Amen. So he said, even you, since you are zealous for spiritual gift, he says, even you. Il dit que même toi, So you can see he was talking to this church. He says, since you are zealous for spiritual gifts, il parlait à cette église, il disait que puisque tu es zélé pour les dons spirituels, let it be for the edification of the church that you seek to excel. que ça soit pour l'édification de l'église, que tu cherches cela pour pouvoir avancer. Hallelujah. Amen. So don't come and speak in your tongues when it does not edify the church. Alors ne viens pas parler ta langue quand cela n'édifie pas That's why I l'église. said that when you speak in tongues, it edifies you, but not the church. C'est pour ça qu'il dit que lorsque tu parles en langue, cela t'édifie et non l'église. Verse 13, therefore let him who speaks in a tongue pray that he may interpret. C'est pour ça qu'il a dit, For if I pray in a tongue, my spirit prays, but my understanding is unfruitful. c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Hallelujah. Amen. Whoever is speaking in tongues, he should pray that there be interpretation. Quiconque parle en langue doit prier qu'il y ait de l'interprétation. He said, even you as an individual, when you are praying, your spirit is praying, but in your mind, you are unfruitful. Il dit que même toi, lorsque tu parles en langue, ton esprit prie, mais ta pensée n'est pas fructueuse. He's saying that if you have to speak, you should pray that it's interpreted. Alors il dit que si tu dois parler, prie que cela soit interprété. Hallelujah. Amen. It says, when you pray, your spirit man is praying, but your understanding is unfruitful. I want you to take note of this. Il dit que lorsque tu pries, ton esprit prie, mais ta compréhension
n'est pas fructueuse, je veux que tu notes ceci. Because you sometimes you are praying. Parce que You want parfois to tu be able pries, to understand what you're saying. tu veux être en mesure de comprendre ce que tu dis. But it's not so. Mais c'est pas ainsi. There are times where the Holy Spirit will lead you into what He's doing, Parfois, le Saint-Esprit va te conduire dans ce qu'il est en train de faire. what He's saying, Ce qu'il dit. and it will come to you like an imagination. Et cela va venir comme une imagination. There are times that I've spoken in tongues and I've heard what I've spoken. Il y a des moments que j'ai parlé en langue et j'ai entendu ce que j'ai dit. So the Holy Ghost gives you the interpretation. It makes you to know. Le Saint-Esprit te donne l'interprétation et te But fait that is savoir. not the norm. Mais c'est pas la norme. He says that when you pray, your spirit is praying, but your understanding is unfruitful. Il dit que lorsque tu pries, ton esprit prie, mais ta compréhension est infructueuse. That's why sometimes if you're fighting with clearing your mind, C'est pour ça que parfois, lorsque tu te bats, tu veux avoir la pensée calme. just speak in tongues. Like in the place of prayer, thoughts are passing through your mind. Pendant que tu es à l'endroit de la prière, que tu commences à penser à plusieurs choses, commence à parler en langue. Speak in tongues. Parle en langue. Hallelujah. Amen. Praise God. Alléluia. Speak in tongues. Parle en langue. Bible says in verse 16. La Bible dit au verset No, 16. verse 15 is not finished. It says, what then is the conclusion? What is the conclusion then? I will pray with the spirit and I will also pray with my understanding. I will sing with the spirit and I will also sing with the understanding. Il dit au verset 15, que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Now listen, they are separating singing in the spirit in the understanding. So when you hear that singing in the spirit, you should know that it's singing in tongues. Alors lorsqu'on parle de chanter en esprit, sache que c'est chanter en langue. You understand what I'm saying? Because sometimes, like when you read Jude verse 20, it says that praying in the spirit always. Then people will say that praying in the spirit does not necessarily mean praying in tongues. But this is the differentiation that I'm making here. He's saying that what then is the conclusion? After he's saying that when I pray in tongues, my spirit is edified, but my understanding is unfruitful. He said, then what is the conclusion? He said, I will pray in my understanding and I will pray in the spirit and I will pray also in my understanding. I will sing in the spirit and I will also sing in my understanding. It's to tell you that the singing in the spirit is in tongues. So he's saying that I will sing in tongues and sing in my understanding. I will pray in tongues and pray in my understanding, because these are the two things that are being addressed here. Alors, la conclusion est celle-ci. Dans le livre de Jude 20, dit, le livre de Jude 20 dit, priez toujours en esprit. Et les gens disent que ça ne veut pas dire prier en langue. Mais ici, il dit que c'est quoi donc la conclusion? C'est-à-dire, je vais prier en esprit et je vais prier en ma compréhension, en mon intelligence. C'est-à-dire que prier en langue et puis prier maintenant en parole. Je vais chanter en esprit et je vais aussi chanter en mon intelligence. Hallelujah. Amen. Are you seeing that clearly? You will pray in tongues and pray in your understanding. He said, otherwise, if you bless with the spirit, how will he who occupies the place of an uninformed say amen at your giving of thanks, since he does not understand what you say? Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Hallelujah. Amen. You come, they say you should pray for us. You just speak in tongues, papa, and you want us to say amen. Amen means let it be so. So it means that we are just having confidence. Pour nous, et tu commences à parler en langue et après tu dis amen. It means that we are just having confidence in the fact that you must have prayed. Ça veut dire Even que though you yourself, you don't know what you prayed for. ça veut dire que nous devons se mettre confiants du fait que tu as prié, et alors que toi-même tu connais même pas pourquoi tu as prié. Hallelujah. C'est pourquoi tu as prié. Hallelujah. And Amen. verse 17 says this. I want you to see, I love the way Apostle Paul explains this teaching. J'aime la Verse façon dont 17 l'apôtre Paul says, for explique. indeed you give thanks well, but the other is not edified. Il dit, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. So you say that indeed, when they say pray and you prayed in tongues, you truly gave thanks. Lorsqu'on t'a demandé de prier, tu as prié en langue, tu as vraiment donné des actions de grâce.
You get what I'm saying? Est-ce que tu comprends? That's what Apostle Paul is C'est explaining. ce que l'apôtre So Paul you should not explique. think that the fact that the person prayed in tongues, he did not pray. Alors ne pense pas que le fait qu'il a prié en langue, cela voudrait dire qu'il n'a pas prié. The only reason why he should not pray in tongues is so that you can hear what he's praying and agree with him. La seule raison pour laquelle il ne doit pas prier en langue, c'est pour que tu puisses entendre ce qu'il dit et te mettre en accord avec lui. Because people are in a gathering. Parce que vous êtes dans une assemblée. Hallelujah. Amen. So you pray in a way that he can understand. Alors tu pries de telle sorte qu'il peut comprendre. But if you prayed in tongues, you indeed prayed for the thing that you were praying for, but the person was not edified. That edification is not saying that the blessing will not come to the person. It's simply saying that the person never heard. Alors tu as vraiment prié pour la chose, mais la bénédiction là, ça ne veut pas dire que la bénédiction ne va pas venir sur la personne. Ça va venir, mais la personne n'a pas compris. So it does not have an effect in his spirit. Alors ça n'a pas d'effet dans son esprit. Hallelujah. Amen. So you can be praying for somebody, but at the time it's good to use words so that the person will agree. And even at home, the person can hold on to those words that you declared. So that is what now is called edification. There is something that has stirred up in the person. Alors, tu peux prier pour quelqu'un en langue, mais à un certain moment, tu dois parler par ton intelligence pour que la personne puisse comprendre. Et c'est ça qui va édifier cette personne. And the only reason you are edified is because when you pray in tongues, you are edified from the spirit. Your spirit that is praying. Because you yourself did not hear what you were saying. Et la seule façon la seule raison pour laquelle tu es édifié, c'est parce que c'est ton esprit qui priait. Parce que toi-même, tu n'as pas compris ce que tu disais. Hallelujah. Amen. Praise God. Alléluia. Apostle Paul says in verse 18, L'apôtre Paul dit au verset I 18. thank God that I speak with tongues more than you all. Yet in the church, I would rather speak 5 words in my understanding that I may teach others also than 10,000 words in a tongue. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que de dire 1000 paroles en langue. You wonder why Apostle Paul was doing the miracles he did. Tu t'étonnes tu te demandes comment l'apôtre Paul faisait les miracles qu'il a fait. Apostle Paul was not joking when he said, I speak in tongues more than you all. L'apôtre Paul ne blaguait pas lorsqu'il disait que je parle en langue plus que vous You could tous. imagine how much he spoke in tongues. Tu peux imaginer à quel point il parlait en langue. And you are here, you want to rot the miracles of Apostle Paul. Et tu veux faire les miracles de l'apôtre Paul. When they say speak in tongues for 10 minutes, Quand on demande de parler en langue pendant 10 minutes. he heard his mommy sure that 10 minutes are not yet passed. Est-ce que mommy n'est pas sûr que 10 minutes est déjà passé? Hallelujah. You have spoken in tongues for 3 minutes. It's as if you have spoken for 15 minutes. Pendant 3 minutes, c'est comme si je l'avais fait pendant 15 minutes. Hallelujah. Amen. Apostle Paul prayed in tongues more than all the brethren he was talking to. L'apôtre Paul a prié en langue plus que tous les frères à qui il parlait. He said, but in church, Il a dit, mais à l'église, he would rather speak 5 words that he can edify the people. qui préfère donner 10 paroles, 5 paroles qui va édifier le peuple. Hallelujah. Amen. So some of those people who come to church and say, I feel like preaching, but no, I don't feel like preaching. I just feel like prophesying. And that prophesying is not the word of God. What do you mean by you don't feel like preaching, you feel like prophesying? So what do you want to prophesy? Alors ces gens qui viennent à l'église, ils disent, je sens pas le besoin de prêcher. Je veux seulement prophétiser. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Hallelujah. Parce que ce que tu dis là, c'est pas la parole de Dieu. This Apostle Tu Paul, dis prêcher. how many prophétiser. times did he give those things that we call prophecy? You see, maybe when he was in the boat, he said, the Holy Ghost told me that nobody is going to sink. That we will lose the goods, but we will recover. That no head will be lost. Hallelujah. That was not prophecy. He was telling the word the angel of the Lord told him. Le bateau, il a dit, le Saint-Esprit m'a révélé que personne ne va se perdre ici, là. On va perdre ce que nous avons, mais personne ne va se perdre. C'était pas la prophétie. Il disait juste ce que le Saint-Esprit l'avait révélé. Hallelujah. Amen. Praise God. Verse 20 says, I don't know if we are going to finish, but it's very important. Verse 20. Verse 20, the Bible says, Au verset 20, la Bible dit, brethren, do not be children in understanding. However, in malice, be babes, but in understanding, be mature.
Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants. He said, in the law it is written, where with men of other tongues and other lips, I will speak to this people, and yet for all that they will not hear me. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. So therefore tongues are for a sign, not for those who believe, but for unbelievers. It says, but prophesying is not for unbelievers, but for those who believe. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Tongues is a sign. Les langues est un signe. It is not for believers, C'est pas pour les croyants, but for unbelievers. mais pour les non-croyants. You know what a sign is? Sais-tu ce qu'est un signe? It's a description. C'est une description. It says that when unbelievers hear you talking those tongues, it's a sign to them. Il dit que lorsque les non-croyants entendent ces signes, il dit, entendre ces langues, c'est un signe pour eux. It's like a wonder to them C'est comme une merveille pour eux. because they cannot do it. Parce qu'ils ne peuvent pas le faire. It's a wonder. C'est une merveille. But it's a prophesying. Il dit prophétisant. It's a sign to believers, not to unbelievers. Prophétiser est un signe pour les croyants et non pour les non-croyants. Hallelujah. Amen. So when you go and you are in a crusade, you are calling somebody and the boyfriend, you are talking to them, that you are prophesying. Alors lorsque tu vas à une croisade, tu appelles quelqu'un et son petit ami et tu dis que tu es en train de prophétiser. Unbelievers. Les non-croyants. Can I prophesy? Est-ce que je peux prophétiser? And then you call them. You say, yesterday you slept with a man. The same man, you slept with him around January last time. And then you saw some signs and then I'm telling you, these signs, you started witnessing them just yesterday night after you slept with him again. L'année passée, tu as couché avec un homme, tu as commencé à voir certains signes. Et même hier, après avoir couché avec lui, tu as encore commencé à voir certains signes. And you say you are prophesying. Et tu dis que tu es en train de donner des prophéties. The Bible says it is a sign to believers. La Bible dit que c'est un signe pour des croyants. Prophecy does not help an unbeliever. La prophétie n'aide pas un non-croyant. That's why the Bible says it edifies the church. C'est pour ça que la Bible dit que cela édifie If you are not l'église. part of the church, Si tu ne fais pas partie de l'église, prophecy cannot help you. la prophétie ne peut pas Because t'aider. prophecy is the speaking of the word with power. Parce que la prophétie, c'est parler la parole, déclarer la parole avec puissance. So that man's heart may be tuned towards God. Pour que les cœurs des hommes soient tournés vers Dieu. Hallelujah. Bible says in verse 23, therefore, if the whole church comes together in one place and all speak with tongues, and there come in those who are uninformed or unbelievers, will they not say that you are out of your mind? Si donc, dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue et qu'ils souviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Hallelujah. You have never experienced that thing. You just enter, when you were still, you did not know. You enter a certain place, you hear, you say, am I in the right place? Quand tu ne connaissais pas encore, tu arrives quelque part, le tu te demandes, est-ce que je suis même au bon endroit? Daddy said they invited him one time when he was in Bamenda to one church. And then he went to that church. Then even the person that invited him was praying until crying, crying. All in tongues. He said, as he left that place, they were saying, thank you, hope we'll see you next time. He said in his head that people are mad. As I'm going like this, now go. Nadia a dit qu'une fois on l'a invité à une église à Bamenda. Arrivé là, tout le monde parlait en langue. Même la personne qui l'a invité était là, il pleurait. Et après, on lui dit, on se voit la prochaine fois. Il disait, c'est que jamais de la vie, vous êtes fous. Hallelujah. Amen. So he said, when you people come to church and then you are just everybody in tongues, if a stranger comes in, you will feel that you are out of your mind.
Il dit que quand vous venez à l'église et tout le monde parle en langue, si un étranger vient, il va se dire que quelque chose ne va pas. Verse 24 says, but if all prophesy and an unbeliever or an uninformed person comes in, he is convicted by all. He is convicted by all. Mais si tous prophétisent et qu'ils souviennent quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous. Il est jugé par tous. Hallelujah. Amen. And thus the secret of his heart are revealed. And so, falling down on his face, he will worship God and report that God is truly among you. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et il publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Hallelujah. Amen. Praise God. Alléluia. So he goes on and on and on and on and on and on explaining. But let me just read verse 39. Il explique, je vais lire le verset 39. It says, therefore, brethren, desire earnestly to prophesy and do not forbid to speak with tongues. Il dit, ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Let all things be done decently and in order. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Now, he was addressing a church. Il s'adressait à une église. I am addressing you. Moi, je m'adresse à vous. He says, do not forbid speaking in tongues. Il dit, n'empêchez pas, il ne faut pas bannir le parler en langue. Don't minimize speaking in tongues in your private life. Ne simplifiez pas le parler en langue dans votre Don't vie pray privée. without speaking in tongues. Ne priez pas sans prier en langue. Hallelujah. Amen. Let me just give you in a few minutes what praying in tongues does. Qu'est-ce que le prier en langue nous fait? Number one. Que fait le prier en langue? We know that Oh, no. praying in tongues is praying in the Holy Ghost. Premièrement, nous savons que prier en langue, c'est prier par le Saint-Esprit, Hallelujah. par l'Esprit. It's praying in the Holy Ghost. C'est prier par And we know that le the Saint-Esprit. Bible says that the Holy Ghost knows all things, even the deep things of God. Et nous savons que la Bible dit que le Saint-Esprit connaît toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Which means that praying in tongues means never praying amiss. Ce qui voudrait dire que prier en langue voudrait dire ne pas prier étant confus. Hallelujah. Amen. And n'est jamais raté. You can never miss the target. Prier sans jamais rater la cible. Hallelujah. Amen. Because he knows the mind of God. Parce qu'il connaît la pensée de Dieu. So praying in tongues is praying in the Holy Ghost, praying the mind of God. Alors prier en langue, c'est prier par le Saint-Esprit, Which means praying in the Holy Ghost. c'est-à-dire prier par le Saint-Esprit. Hallelujah. Amen. In Jude chapter 1 verse 20. Jude verset 20, Praying always in the Spirit. il dit priez Building up your toujours. most holy faith, praying in the Spirit. Pour vous bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. He said, but you, beloved, building yourselves up in your most holy faith, praying in the Holy Spirit. Hallelujah. Amen. So praying in tongues builds your faith. Alors prier en langue bâtit ta foi. It builds faith. Elle bâtit la foi. Hallelujah. Amen. It builds faith. Elle bâtit la foi. Another thing, praying in tongues helps you to. Okay, I said first point was praying in tongues is praying in the Holy Ghost. 1 Corinthians Premier chapter point. 14 verse 14 to 15. Prier en langue, c'est prier par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens, chapitre 14 à 15. Hallelujah. Then I said number 2 is it builds your faith. Le deuxième point, c'est que ça bâtit ta foi. Jude chapter 1 verse 20. Jude 20. Hallelujah. Amen. It builds your faith. Ça bâtit ta foi. It's a building up your most holy faith, praying in the Spirit. Il dit bâtissant ta foi, priant par l'Esprit. Number 3, it permits you to pray all kinds of prayer. Donc, troisièmement, ça te permet de faire tout genre de prières. It permits you to pray all kinds of prayer. Ça te permet de faire tout genre de prières. Ephesians chapter 6 verse 18. Éphésiens chapitre 6 verset 18.
Ephesians chapter 6 verse 18. Éphésiens 6, 18. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. All kinds of prayers and supplication. Tout genre de prières et de supplications. How can you know all the kinds of prayer? Comment peux-tu savoir tous les types de prières? You can never Toutes know. sortes de prières. Tu ne peux jamais savoir. Hallelujah. Amen. That's why we see in Romans chapter 1 verse 26. C'est pour ça que tu vois en Romains chapitre 1 verset It says even 26. when we know not what to pray, it means that man does not really know what he ought to pray for all the time. Il dit que même quand nous ne savons pas quoi prier, ça veut dire que l'homme ne connaît pas vraiment ce qu'il faut prier tout le temps. So when Apostle Paul is saying that all kinds of prayer and supplication, how do you know all the kinds? Alors lorsque l'apôtre Paul parle de toutes sortes de prières et de supplications, comment connais-tu tous les Hallelujah. sortes, But the Spirit knows them. mais l'esprit le connaît. And that's why in that Romans chapter 1 verse 26, Bible says that, Romans chapter 8 verse 26, thank you. Bible says that when we know not what we ought to pray, the Spirit prays from within us with groanings that cannot be uttered. Et c'est pour ça que dans Romains chapitre 8 verset 26, il dit, quand nous ne connaissons pas quoi prier, le Saint-Esprit prie de l'intérieur de nous. With groanings that cannot be uttered. Avec des mots qui ne peuvent pas être prononcés. Hallelujah. Amen. So you see that when you have prayed in your understanding, Alors tu vois que lorsque tu as prié avec de ta compréhension, for you to pray all kinds of prayer, you must Pourquoi- engage the Holy Ghost. pour que tu pries toutes sortes de prières, tu dois engager le Saint-Esprit. All kinds of supplication, you must engage the Holy Ghost. Tout type de supplication, tu dois engager le Saint-Esprit. Hallelujah. Amen. Speaking in tongues makes you speak mysteries to God. Lorsque tu parles en langue, cela te fait parler des mystères à Dieu. 1 Corinthians chapter 14 verse 2. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2. You speak mysteries. Tu parles des mystères. Bible says, for the mysteries of the kingdom have been revealed unto us. La Bible dit que les mystères du royaume nous sommes révélés. At a certain point, Nous ont été révélés. there are some mysteries that you have not yet got a hold of them, but the Holy Ghost knows them. Il y a certains mystères que tu n'as pas encore, que tu ne sais pas encore, mais le Saint-Esprit le connaît. Because it is Him that reveals, not so. Parce que c'est lui qui révèle. You think that if you were only to be depending on what you already know, you would die. Tu vois que si tu dépendais seulement de ce que tu connais déjà, tu And vas that's why mourir. many Christians are dead spiritually. Et c'est pour ça que plusieurs chrétiens sont déjà morts Because they spirituellement. don't speak in tongues. Parce qu'ils ne parlent pas en langue. And so their revelation is limited. Alors les révélations sont limitées. Hallelujah. Amen. And so death comes. Et puis la mort vient. But when you begin to speak in tongues, Mais lorsque tu commences à you are parler en langue, engaging even the mysteries you don't yet know. tu engages même les mystères que tu ne connais pas encore. Because the Spirit speaks mysteries to God. Parce que l'Esprit parle des mystères à And Dieu. it edifies your spirit. Et ça édifie ton esprit. Hallelujah. Amen. It edifies your spirit. 1 Corinthians 14 verse 4. 1 Corinthiens 14, verset 4. Hallelujah. Amen. Do you know you can command angels in tongues? Sais-tu que tu peux ordonner des anges en langue? 1 Corinthians chapter 13 verse 1. 1 Corinthiens 13, verset 1. He said, though I speak with the tongues of men and of angels. Ah, ok. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges. So these tongues of angels is like speaking in tongues. The angels have an ability to hear it. Alors, ce langue des anges, c'est parler en langue. Les anges ont la capacité de les entendre. But I want you to take L'entente. note. Mais j'aimerais que tu notes, Though the devil is an angel, bien que le diable est un a ange fallen angel, qui a chuté, he does not understand this language il ne comprend pas cette langue. because the language is not a tradition in heaven. It comes from the Holy Spirit. And if you do not know the Holy Spirit, if you do not have the Holy Spirit, you can't understand it. Parce que cette langue n'est pas une tradition au ciel, mais cela vient du Saint-Esprit. Alors si tu ne connais pas le Saint-Esprit, si tu ne l'as pas, tu ne peux pas parler. So the Holy Spirit can instruct angels.
Alors le Saint-Esprit peut donner des instructions aux anges. But the devil does not know the Holy Ghost. Mais le diable ne connaît pas le He Saint-Esprit. does not have the Holy Ghost. Il n'a pas le Saint-Esprit. So he can't understand his language. Alors il ne peut pas comprendre They ces are langues. of two opposite sides. Ils sont des If the They can't same contraire. angel you are instructing in the Holy Ghost today falls from glory, he will no longer understand it. si le même ange à qui tu donnes instruction dans le Saint, à part le Saint-Esprit, en parlant en langue aujourd'hui, chute, il ne va plus pouvoir comprendre. Hallelujah. Amen. I don't know if you're understanding what I'm saying. Oh yes. So sometimes you sit around and then something is signaling your spirit. You have not been able to pick the signal, but you can't wait to pick that signal because time may be of essence. You just turn around. In your mind, you know you're speaking to angels and the Holy Ghost speaks to them and they go on duty and they arrange the situation that you don't even know. Parfois, tu es quelque part, tu as certains signaux et tu n'as pas encore compris ce que c'est. Tu parles en langue et tu sais dans ta pensée que tu es en train de donner des instructions aux anges. Le Saint-Esprit les interprète et les commissionne. I hope you know that the devil is no longer called an angel, he's called demons. J'espère A que, demon. j'espère que tu sais que le diable n'est plus un ange. Il n'est plus appelé ange, mais il est appelé démon. So angels, the word angel are men of light. Le mot ange sont des hommes de lumière. So when you fall from light, you are no longer an angel but a demon. Alors, So you lorsque can no tu longer chutes- understand the language of light. alors, lorsque tu chutes de cet endroit de lumière, tu n'es plus un ange, tu es un démon. Tu ne comprends plus le langage de la lumière. You get what I'm saying? Tu comprends ce que je dis? Hallelujah. Praise God. Alléluia. Rise up on your feet. Put your hands together for the Lord Acclamez pour le Seigneur. and you may be seated.